আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমরা দুঃখিত আজকে একটু বিলম্বে প্রোগ্রামটা শেষ করতে হচ্ছে আমরা লাস্টে দিয়ে আর একটু বেশি সময় নিতে হবে আজকে কারণ আমরা একটা ভিডিও জাজের ভিডিও প্লে করব স্পিচ যেখানে একটা মার্ডার কেসে লাইফ সেন্টেন্স দিয়েছে ওইটা আপনাদেরকে আজকে আমি দেখাবো আর আপনারা জানেন ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আজকে যদি একটু বিলম্বে শুরু করতে হচ্ছে এবং কাল সকাল সোমবার 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আবার এই প্রোগ্রামটা রিপিট দেখানো হবে সুতরাং প্রতি রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর তাই এই প্রোগ্রামে আমি এবং আমার সাথে যখনই একজন গেস্ট আসেন ব্যারিস্টার কিংস কাউন্সিল আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে অর্থাৎ যেহেতু এগুলো পুলিশ কেস আপনি যদি টেলিভিশনের মধ্যে মামলার বিষয়াদি বলেন তাহলে আপনার মামলার বিষয়াদি অন্যজনের জানা হলে অনেক রিস্ক থাকে অনেক প্রবলেম হতে পারে এই জন্য আমরা লাইভ প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো প্রশ্ন নিই না একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট ক্রাউন কোর্ট এবং কোর্ট অফ অ্যাপিলে আমি ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি আমার সে অনেক বড় বড় কেসগুলো এদেশের নিউজ মিডিয়াতে পাবলিশ হয়েছে তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্নাদি আসে আর সে প্রশ্নসমূহের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়াদি ঠিক করি আমি শুরুতেই বলেছি আজকে আমরা একটা জাজের স্পিচ যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছিল আমরা লাইফ সেন্টেন্স দিয়েছে একজন প্যারেন্টসকে যারা আপনার দুইজনে তাদের বেবি 10 ইয়ার্স ওল্ড সানকে কিল করার জন্য সুতরাং এটা ভিডিওটা অনেক লম্বা ভিডিও আপনারা শুনবেন we are going to talk about the general principles of criminal law in this program every case has its own facts merits and demerits if you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police always seek advice from a specialist criminal defense solicitor আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয় সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে দেরি না করে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে মিটিং করে আপনার ইন্টারভিউ ফেস করবেন আমরা এখন যাচ্ছি জাজের স্পিচটা ভিডিওটা প্লে করব আমি দর্শক কন্ট্রোল রুমকে বলবো আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা এখন ভিডিওটা প্লে করেন Due for the murder of your son Finlay which you were convicted of unanimously by a jury of this Crown Court on the 14th of April of this year. Finlay was a lovely baby. He was happy, smiley and chuckling. He was just over 10 months old when he was murdered by you. I now turn to the facts of this case. I must sentence you on the basis of the jury's verdicts, and I must be sure to the criminal standard as to the factual basis on which to pass sentence. The facts in relation to the last days of Finlay's life are terrible to describe and very distressing. Finlay died in the very early hours of Christmas Day 2020. He was in his cot in your bedroom at home. He died of septicemia, endocarditis and pneumonia. The infections which killed him had all set in and taken hold because of the extensive fractures to Finlay's ribs and other bones
which acting together you inflicted on him, and I'm sure you did so before the 16th of December, which was more than 9 days before he died. You both knew that Finlay was very seriously ill and dying as a result of what you had done to him, yet you deliberately failed to seek any medical help for him, and you deliberately made sure that he was not seen by anyone who could have rescued him and taken him away from your care. Medical intervention would have saved Finlay's life, and if Finlay had been given antibiotics and the necessary care in the minutes and hours before he died, he would have made a complete recovery. He would have been alive today. I'm sure that you both knew Finlay was dead when you dialed 999 at 2:27 a.m. on Christmas Day. Finlay had, by that time, been dead for over half an hour. 5 minutes later, there was a very experienced paramedic on the scene. He had been told there was a paediatric arrest, and when he arrived, he could see straight away that Finlay did not have a pulse. He was unkempt and dirty, his clothes were dirty and stained, and there were obvious marks and wounds around his mouth and nose. The paramedic then asked both of you for a history of what had happened that evening, and you both lied to him. You told him you thought Finlay had COVID, that he was fine when he went to bed at 7 p.m, and that he'd been woken for a final feed around midnight before you went to bed. None of that was true. Finlay was rushed to hospital with you, Shannon Marsden. Nothing could be done. Many of the marks and bruises on Finlay's body were obvious to the doctors who saw him and tried to revive him. You, Shannon Marsden, told various lies to the doctors that night when they were trying to understand what had happened to Finlay in the days before he died. You, Stephen Bowden, arrived at the hospital at 4:20 a.m, and once there you too lied to the doctors about the final hours and days of Finlay's life. There is a standard process which follows the unexpected death of a child, and that process was adopted in this case. Finlay's body was examined by a variety of medical experts who provided opinions as to what they had found. These skilled medical examinations identified the cause of Finlay's death and revealed numerous non-accidental injuries to his body. Finlay had 46 rib fractures. 12 other bones were fractured. These included Finlay's pelvis, both his legs, both his collarbones, his left shoulder blade and his right arm. The agreed medical evidence was that these fractures were all inflicted between the 4th and 22nd of December, and they all caused Finlay severe pain and suffering. Considerable force was required to cause these fractures. The rib fractures were caused by forceful compression of Finlay's chest. The fractures to Finlay's ribs and the pain that caused to him meant that he could not breathe properly. Pneumonia then took hold in his lungs, and it was that untreated infection which spread through his body and developed into osteomyelitis, endocarditis, and septicemia. It was those infections which killed him. The fractures to the pelvis were caused by forceful pressing down on the hip area. The fractures to the collarbones were caused by forceful squeezing of the shoulders towards the chest, or direct blows to the fracture sites. The spiral fracture to the right femur was caused by holding Finlay's knee and twisting the leg. The fracture to the right tibia was caused by forceful gripping and twisting the leg. The fractures to the shoulder blade, arm and other fractures to Finlay's legs were caused by direct blunt force blows.
There were 50 bruises, 11 abrasions, and 9 marks to Finley's body. Most of these bruises, abrasions, and red marks were to Finley's head and face. I'm sure that the circular bruises on Finley's head and face were imprint marks, and they show that Finley was held on the head with excessive force on a number of occasions. The upper and lower frenulum in Finley's mouth was torn and ulcerated. There were inflicted injuries caused most likely by pushing Finley's feeding bottle into his mouth with excessive force, or by a strike or forceful push against his mouth. There were extensive areas of burns on his left hand. The first area over his fingers were caused by contact burning. The area on the side of his hand and little finger were caused by flame burning. These burns caused Finley intense pain. As to the infections, the infection of osteomyelitis in Finley's bones caused him deep throbbing pain. He would have had a fever, discomfort and suffering as a result of the pneumonia and endocarditis. The medical experts also identified that Finley's thymus gland was severely depleted. This was a consequence of the severe or prolonged stress to Finley's body, trying to fight disease and infection. From all the evidence, I am sure that the fractures were inflicted on at least 2 separate occasions by sustained brutal assaults. It may well have been more, but I cannot be sure of this. The first occasion was the 12th of December 2020. The second occasion was between the afternoon of the 14th of December and the morning of the 16th of December. I'm also sure, given the nature and number of other injuries and their location on Finley's body, that he was subject to repeated abuse on multiple occasions. Once the injuries had been inflicted, Finley's daily experience was one of considerable pain, distress, and suffering. The consequence of all the fractures to Finley's body was that it was obvious to both of you by the 16th of December that Finley was very seriously injured and he was utterly miserable. Finley was no longer able to sit up and play with his toys. He was no longer able to feed himself. Everyday activities such as changing his nappy, lifting his arms, putting outdoor clothing on him, or putting him in his pushchair, all caused him severe pain. The pain in his fractured pelvis and thigh bone could only have been alleviated by morphine and immobilizing his body. You also knew that Finley was not eating his food. Instead of gaining weight, he lost weight. That was because, as he had so many fractures, eating caused him pain and he was not well enough to eat. And on top of that, his body was fighting the infections that he had. By the evening of the 23rd of December, he was plainly dying. There was nothing subtle about this at all. It was totally obvious to both of you. I now turn to some of the background. You met each other in the summer of 2017. Stephen Bowden, you were 24 at that point. Shannon Marsden, you were 16. In no time at all, you were inseparable, drawn together by your use of drugs and the unhappiness you felt in your own lives at the time and your instant attraction to each other. You, Shannon Marsden, were besotted with Stephen Bowden. From what they saw and from the lies you both told them, they thought things were going well. The true position, which they were unaware of, was that you were both using large amounts of cannabis, were in financial difficulties, were arguing, and were not coping very well with the children due to lack of sleep and being woken at night. On top of that, there was an inflicted bruise on Finley's forehead.
which the health visitor and social worker both saw. By the 29th of November, there were bruises on the fleshy part of Finley's cheek, the junction between his cheek and ear, and on the side of his scalp. These were also inflicted injuries, and I'm sure they were not the same bruises seen by the health visitor on the 19th of November. Only you two know what actually happened within your home at 218 Holland Road after the 4th of December. Your home was a very small terraced house. You both saw and heard what went on within your own house, and you knew that your neighbours could hear through the walls if there was any loud noise or disturbance. You kept yourselves to yourselves, and you were desperate to ensure nothing should happen. দর্শক আপনারা শুনছেন এখন এই জাজের স্পিচ এ প্যারেন্টস jailed for life over murder of 10-month-old baby Finley Borden. ওকে বেবিদেরকে তার 10 মাস বয়স্ক এক বেবিকে তারা দুইজন মা বাপ দুইজন হত্যা করেছিল এটা কাপল they are jailed for savage Christmas Day murder এটা মানে নিউজে হেডলাইন হয়ে আসছে বর্বরোচিত একটা হত্যাকাণ্ড তারা করেছে এই বেবিকে মানে কিল করেছে এবং Finley Borden's father imprisoned for minimum 29 years and his mother for minimum 27 years এবং তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে লাইফ সেন্টেন্স দিয়েছে কিন্তু জাজ বলছে কি মিনিমাম 29 ইয়ার্স তাকে ফাদারকে প্রিজনে থাকতে হবে এবং মাদারকে থাকতে হবে মিনিমাম 27 ইয়ার্স ওর পরে তারা ওখান থেকে প্রিজন থেকে বের হতে পারবে কিনা সেটা প্যারোল বোর্ডের উপরে নির্ভর করবে প্যারোল বোর্ডের ডিসিশনের উপরে নির্ভর করবে They have been murdered. They have been jailed for murdering 10-month-old son on Christmas Day 2020. 2020 সালে, just weeks after he was returned to their care. তাকে হত্যা করেছিল কয়েকদিনের মধ্যেই দর্শক আমি একটা এই সেগমেন্টের সময় শেষ হয়ে গেছে আমি একটা ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেকের পরে আমরা এই ভিডিওটা আবার প্লে করব সবাই আমার সাথেই থাকুন আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম আপনাদের সকলকে আমি আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল লয়ের উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম আমরা এই প্রোগ্রামের মধ্যে আজকে যেটা দেখাচ্ছি একজন মানে জাজ যে স্পিচ দিচ্ছিল আপনার ক্রাউন কোর্টের মধ্যে সেন্টেন্স দিবার পরে যে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিবার আগে একজন প্যারেন্টসদেরকে ফাদার এবং মাদারকে ফর কিলিং দেয়ার 10 months old বেবি ওই স্পিচটা আমরা আজকে দেখাচ্ছিলাম এখানে আমি কিছুটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিব mother 22 and father 30 burnt and beat Finley Borden leaving him with 130 separate injuries including multiple bone breaks and fractures এবং মার বয়স ছিল আপনার 22 বছর এবং বাবার বয়স ছিল 30 বছর তারা দুজনে মিলে এই বেবিকে আপনার অনেক ইনজিওর করেছিল 130টা ইনজিওরিং আপনার তাকে করেছিল এবং তার বোনকে ফ্র্যাকচার করে দিয়েছিল আপনার ভেঙে দিয়েছিল He died just a few weeks after being returned by authorities to his parents' home in Chesterfield. Chesterfield-এ তাদেরকে তাদের কেয়ারে আপনার এটা নিয়ে আসা হয়েছিল এটা অথরিটিস এটা চাইল্ডের মানে গভর্নমেন্টের ইয়াতে চাইল্ড কেয়ারে ছিল সোশ্যাল সার্ভিসের ওখান থেকে এবং কয়েক সপ্তাহ পরেই he died just a few weeks after being returned by authorities to his parents' home in Chesterfield কয়েক সপ্তাহ পরেই তাকে মানে সে মারা গেছে his injuries included a fractured thigh and broken pelvis তার pelvis broken করে দিয়েছিল তার থাই ফ্র্যাকচার করে দিয়েছিল and burn marks and 71 bruises তারা ওখানে তার বডির মধ্যে
71 ব্রুস করে দিয়েছিল, তার বডিটার মধ্যে তারা পাইছে এটা। সো ইজ এ ভেরি ভেরি আপনার স্যাড স্টোরি, খুবই লোমহাস্যকর এরকম হত্যাযজ্ঞ। অ্যান্ড দ্য জাস্টিস টিপল, এবং সে জাস্টিস টিপল আপনারা শুনছিলেন তার স্পিচ প্রথম সেগমেন্টের মধ্যে, পাস্ট লাইফ সেন্টেন্স অন বোথ, দুইজনকেই আপনার লাইফ সেন্টেন্স দিয়েছিল, এবং তারা একটা মিনিমাম টাইমও ধার্য করেছে, মিনিমাম যেটা তাদেরকে থাকতে হবে প্রিজনের মধ্যে। ওর পরে ওই লাইফ সেন্টেন্সের জন্য এটা আপনার প্যারোল বোর্ড নির্ধারণ করবে তারা রিলিজ হবে কি পাবে না। এবং জাস্টিস টিপল, she described the pair as persuasive and accomplished liars. তারা ডেসক্রাইব করেছিল এই পেয়ারকে খুবই পারসুয়েসিভ, খুবই স্ট্রং এবং খুবই সুদক্ষ আপনার লায়ার, মিথ্যুক, এটা তারা বলছিল। হু ইনফ্লিক্টেড আনইমাজিনেবল ক্রুয়েলটি, যে আনইমাজিনেবল মানে অকল্পনীয় একটা তাকে ক্রুয়েলটি, নির্দয় নিষ্ঠুর ব্যবহার তারা অন দেয়ার সান, তাদের ছেলের উপর তারা করছিল। সো ইটস ভেরি ভেরি স্যাড আপনার স্টোরিটা, এটা আপনারা শুনছেন। আই উইল রিকোয়েস্ট দ্য কন্ট্রোল রুম, আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনাদেরকে, আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা আবার প্লে করেন। 19th of December, you both knew that Finlay was really, really, really ill, with a really bad chesty cough, runny eyes, and that he had no energy and wanted to sleep all day, and you could hear his chest all day rattling and wheezing. Pneumonia had by then set into Finlay's lungs as a result of the multiple fractures you have both inflicted on him. Neither of you asked for any help. In the meantime, on the 21st of December, you, Stephen Bowden, had lied to the health visitor and cancelled her visit by saying that Finlay had to have a COVID test. On the afternoon of the 23rd of December, the social worker, Emily, made an unannounced visit to your house to see Finlay. You, Shannon Marsden, had told her on the phone earlier in the day that Finlay was unwell and you'd ordered a COVID test. When Emily came to the door, you, Shannon Marsden, were outside the house picking up drugs from your dealer, and you, Stephen Bowden, had no intention of letting Emily see Finlay. You told her Finlay was upstairs asleep unwell. Emily made it clear to you that a statutory protection visit needed to be completed as she'd not seen Finlay, and you understood she would come back the next day. Emily then walked down the hill to speak to you, Shannon Marsden, on your own. You told her you were fine, and you deliberately did not tell her that there was anything very seriously wrong with Finlay. You chose to lie to Emily, knowing very well that she was there to check up on the children, and that she could and would have given you any help and assistance if you needed it. Emily left your house that day thinking that Finlay had COVID symptoms because she believed the lies both of you had told her. Your neighbour Amy only heard Finlay cry once, and that was in the early hours of Christmas Eve. I'm sure that the injuries to Finlay were inflicted on him in your home, and when that happened, Finlay would have screamed or cried in pain. The neighbours did not hear anything, and you had to make sure they did not hear anything. Otherwise, they might have called the police, social care would have been involved, and the boys would have been removed from you. You were both determined that that would never happen. No one heard Finlay cry or scream in pain because you inflicted the injuries I've described on him together, with one of you fracturing his bones and the other keeping him quiet with your hand over his mouth. What happened could only have been achieved by two people acting together, and together you lied to all the people, namely your family, your social worker,
and the health visitor who could have helped Finlay and ensure he was immediately removed from your care. By the evening of the 23rd of December, you both knew that Finlay was dangerously ill. You, Shannon Marsden, thought he had sepsis, and you knew about sepsis because a close relative of yours had been in hospital with this. You knew that sepsis was a life-threatening condition, and you both knew that if Finlay was that ill, then you needed to take him immediately to hospital or call 999. That is because that is what the information you had Googled on your phone told you to do. And it would have also been absolutely obvious to you, looking at Finlay lying on the floor of the sitting room, dying. And you, Stephen Bowden, in your evidence accepted that you knew Finlay was dying when you were shown the haunting image of Finlay shortly after 7 p.m. on the 23rd of December. It is a deeply upsetting and chilling image compared to the picture of the playful child patting the dog only a few weeks earlier. You both still did nothing to help Finlay. Rather, you continued to leave him to suffer. The next day, Christmas Eve, you went out as a family shopping in Chesterfield for 3.5 hours with Finlay in his pram. You did that to ensure that in that time social care would not find you at home. Getting Finlay ready to go out, moving him in and out of his pram, would have caused him excruciating pain. Then in the cold December evening, you all went out for another hour to Tesco and One Shop in Old Whittington. The items you bought included formula milk for Finlay. When you got home, Finlay was put to bed in his cot, and by the early hours of Christmas Day, he was dead. You delayed calling the ambulance, but once you had done so, the paramedics were almost immediately at your home at 2:32 a.m. on Christmas Day, and shortly after that, the police were there. They noticed straight away the strong smell of cannabis. The photographs taken by the police on Christmas Day lay bare the filthy, unsanitary and unsafe conditions in which Finlay was living. The bedding on his cot was covered in blood and vomit, as were his baby grows and vests. Other bedding which had been removed from his cot was likewise covered in blood and vomit, and you were both well aware of this. Finlay's cot was after all by Christmas Eve in your bedroom, beside your own bed. The police recovered from your house empty bottles of Calpol, which in total had contained a month's worth of doses of Calpol, much of which you, Stephen Bowden, had given to Finlay. Calpol provided very little of any relief to all the pain Finlay was suffering, given the nature and extent of his injuries. Stephen Bowden and Shannon Marsden, I must sentence you both for murder. The only sentence I can pass on you is one of life imprisonment. It is, in any event, the proper sentence for your crime. I also have to set the minimum term that you must serve before the parole board can consider you for release. That minimum term will reflect your overall criminality. The minimum term does not represent the time you will actually spend in custody. It is simply the minimum period that you must spend in prison before your case can even be considered by the parole board. If they do not order your release, you will remain in custody for the rest of your life. If they do release you, you will be liable to recall to custody for the rest of your life. I must set the minimum term by reference to Schedule 21 of the Sentencing Code as Parliament has enacted. I judge this to be a case which does not fall within paragraphs 2 to 4 of Schedule 21,
and therefore has a starting point of 15 years. Having identified the starting point, I have to take into account the aggravating or mitigating factors to the extent I've not allowed for them in my choice of starting point. Stephen Bowden, you are 30 years old and were born on the 21st of November 1992. You were 28 years old when you murdered Finlay. You have 22 convictions for 33 offences, which include theft, drug offences, criminal damage, and failure to comply with court orders. In 2018, you were resentenced to 4 months in prison in respect of 2 breaches of a community order. Your previous convictions do not include any offences for violence against a person. You've smoked cannabis since you were 9 years old, and apart from when you were in prison, you always used cannabis. You left home when you were 18 or 19 and then lived with your relatives for a time. Shannon Marsden, you are 22 years old and were born on the 4th of August 2000. You were 20 years old when you murdered Finlay. You have no previous convictions or cautions. You were drinking from when you were 9 years old and using cannabis from when you were 10. You were unhappy at home, were bullied at school and got into arguments and fights with other pupils. You would self-harm, had issues with your mental health, and were happiest when you were away from home with your aunts at Wirksworth. That was where you lived with Stephen Bowden when your relationship began in the summer of 2017 and until he got the house in Holland Road in February 2018. As to the relationship between you, regular arguments were a feature of that relationship from the outset. You, Stephen Bowden, have a short temper and can get uncontrollably and aggressively angry. Arguments are not one-sided, and I am quite sure that you, Shannon Marsden, were quite capable of standing your own ground in any argument with Stephen Bowden. You were not isolated by Stephen Bowden, and you were in regular phone contact with your mother, who you spoke to at length almost every day. You knew how to get help if you needed it. I'm also sure that you, Shannon Marsden, were pushed and hit and verbally abused by Stephen Bowden in your relationship with him, and that was happening in December 2020. The extent of the abuse and violence in your relationship was considerably exaggerated by you, Shannon Marsden, in your evidence at trial, and I am sure that it did not affect your decision-making in relation to Finlay or your ability to make those decisions. You both wanted a family, but you wanted it on your terms without any regard to your cannabis use or the safety of your children. You hated the involvement of social care or any of the authorities in your family. You were determined that once you were back together as a family on the 17th of November, that you should not be separated from the boys again. You had lied to get your family reunited, and once reunited, it was not long before you were unable to cope with and parent 2 small boys, a situation compounded by your habitual drug use. You both knew that as soon as anyone knew that Finlay was injured, the boys would be taken away from you and your family life would be immediately over. Having brutally assaulted Finlay on at least 2 occasions, you continued to abuse him, and you lied that he had COVID so that no one would see him and remove him from your care, and in doing so, you subjected your own baby son to unimaginable cruelty. There are a number of aggravating factors. First, you were Finlay's parents, in a position of trust over him, with sole responsibility for caring and protecting him in his own home. He was a 10-month-old baby and was particularly vulnerable. Taken together, these are a powerful aggravating factor. Second, there were at least 2 sustained and brutal assaults to Finlay,
in which injuries were inflicted on him in a number of different ways. The first assault was on the 12th of December. The second one was 2 to 3 days later. Finlay was subjected to repeated abuse on multiple occasions, which included burning his hand, and that abuse had started by the 19th of November. Once Finlay had been really seriously injured on the 12th of December, everyday activities such as dressing him, changing his nappy, taking him out of his pram caused him considerable pain, and he was living in filthy conditions. You inflicted significant mental and physical suffering on Finlay for an extensive period, which was at least 13 days in length, and throughout that period he was suffering mentally and physically. Third, you failed to seek any medical assistance or any help from your family, the social worker or the health visitor at any point when it was obvious to you that Finlay was very seriously injured and unwell. Rather, you deliberately lied to all those who could have helped you by saying that Finlay had COVID, so that no one would come into the house or ask to go near him. And when he died, you delayed calling the ambulance and then lied to the paramedics and doctors about the last hours and days of Finlay's life. Fourth, the murder was committed by two of you acting together. Sixth, I'm sure that you were under the influence of cannabis when you brutally assaulted Finlay. It is accepted by you through your barristers that collectively these aggravating factors justify a very significant uplift from the starting point of 15 years that I have identified. In mitigation, it's said that neither of you had an intention to kill Finlay. I cannot be sure that the brutal assaults on Finlay were premeditated, or that when they happened there was an intention to kill. However, in the present context, I do not regard this point as providing any mitigation. This is because it's completely undermined by your repeated abuse of Finlay and the dreadful cruelty and suffering you deliberately subjected him to over an extensive period of 13 days, and which culminated in his death. You, Shannon Marsden, also refer to your age in mitigation. I accept that at 20 you were less mature than Stephen Bowden, and that together with your lack of previous convictions, those are mitigating factors which count in your favour. I have also read and taken into account the psychiatric report of Professor Gillian Metzi dated the 2nd of September 2022. I am sure that you were quite capable of making decisions about Finlay right up until the 25th of December, which would have saved his life. I am quite sure that there is nothing about your circumstances at that time, or the domestic abuse or violence you were subject to, that prevented you from doing so. Rather, you deliberately chose to do nothing, which meant Finlay suffered and died. Neither of you have shown any remorse at all for what you have done. Weighing up these factors, the minimum term in your case, Stephen Bowden, will be 29 years. From that, you must have deducted the number of days you have already spent in custody, which I'm told is 519 days. Please can Stephen Bowden be taken down. Weighing up these factors, the minimum term in your case, Shannon Marsden, will be 27 years. From that, you must have deducted the number of days you've already spent in custody, which I'm told is 519 days. Please can Shannon Marsden be taken down. By the 19th of December, you both knew that Finlay was really, really, really ill, with a really bad chesty cough, runny eyes, and that he had no energy and wanted to sleep all day, and you could hear his chest all day rattling and wheezing. Pneumonia had by then set into Finlay's lungs as a result of the multiple fractures you have both inflicted on him. দর্শক, আপনারা শুনছেন এই জাজের স্পিচটা, খুবই লোমহর্ষকর ঘটনা।
ফিনলি বোর্ডেন, আপনার বেবিটা ছিল 10 months old, died after 39 days after family court ruled that he could return to the care of his parents and the father and mother. তারা বলছিল ফ্যামিলি কোর্ট থেকে যে সে তার প্যারেন্টসের মা বাবার কেয়ারে ফিরতে পারবে। ওই ফিরার 39 দিন পরে তারা তাকে হত্যা করেছে। Derby Crown Court heard how Finley was subjected to significant, substantial and repeated acts of severe violence. যে এই ক্রাউন কোর্টে এটা শুনছে আপনার কিভাবে তাকে একটা সিগনিফিক্যান্ট এবং মানে সাবস্ট্যান্সিয়াল এবং রিপিটেডলি কিভাবে তাকে ভায়োলেন্টলি আঘাত করেছিল, হিংস্রভাবে তাকে মানে ইনজিওর করেছিল, তাকে ফ্র্যাকচার করে দিয়েছিল। এগুলো সব কোর্টের আপনার ট্রায়ালের মধ্যে শুনছে আপনার জুরি। এবং এটা he was beaten and burned and died on Christmas Day 2020 with 130 injuries. 130টা ইনজুরি নিয়ে সে ক্রিসমাস ডেতে সে মারা গেছে। Almost every bone in Finley Borden's body had been broken. মানে প্রায় প্রত্যেকটা বোন তার বডির এটা ভেঙে দিয়েছিল, একদম ফ্র্যাকচার করে দিয়েছিল সবকিছু। এবং জাস্টিস আপনার ট্রিপলস তাকে সেন্টেন্স দিয়েছিল এবং অনেক মন্তব্যগুলো করেছিল। সেখানে সে বলছে কি আনইমাজিনেবল ক্রুয়েলটি, তাদের অকল্পনীয় একটা নিষ্ঠুরতা ব্যবহার, এটা সে বলছে, এটা কিন্তু অকল্পনীয়। এবং সে আরো বলছে কি ওয়ান্স দ্য ইনজুরিজ হ্যাড বিন ইনফ্লিক্টেড, Finley's daily experience was one of considerable pain, distress and suffering. তার ডেইলি লাইফটা ছিল খুবই আপনার প্যাথেটিক, খুবই পেইনফুল এবং খুবই কষ্টকর ছিল তার লাইফটা তখন। দর্শক, আমি শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমি এই কেসের উপরে আরেকটু ডিটেলস বলার চেষ্টা করব। আপনারা সবাই আমার সাথেই থাকুন। আমি আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটার শাফিউল আজম। আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটার শাফিউল আজম। আপনারা দেখছিলেন গত 2 সেগমেন্টে, এই সেগমেন্টটা খুবই সংক্ষিপ্ত হবে। আমরা জাজের স্পিচ, ডার্বি ক্রাউন কোর্টের জাজ আপনার জাজ ট্রিপলস যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছিল এবং তার যে সেন্টেন্সিং রিমার্কস ওগুলো সে আপনার একদম খুব সিস্টেমেটিক্যালি একের পর এক আপনার এক্সপ্লেইন করেছে এই সেন্টেন্সিং এর সময়। এবং এখানে যেটা আমি বলতে চাই কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট আপনার ম্যাটার, এই যেখানে যে ইস্যুগুলো খুব মানে সেন্টেন্সিং এর সময় সে উল্লেখ করছিল বারে বারে। সে বলছে কি দ্য নিউ ফিনলি ওয়াজ সিরিয়াসলি ইল। জাজ বলছে কি যে তারা জানতো ফিনলি খুবই ইল অ্যান্ড লেটার ডাইং, এবং সে মারা যাবে। ইয়েট নো মেডিকেল হেল্পস ওয়াজ সট। তারপরেও এই 10 মাস ওল্ড এই শিশুটার জন্য, ছেলেটার জন্য তারা কোনো মেডিকেল হেল্প সিক করে নাই। Neither of you have shown any remorse at all for what you have done. তারা বলছে কি, জাস্টিস বলছে কি জাজ, যে তোমরা কোনো সময়ই একটা কোনো অনুশোচনা তোমরা করো নাই, তোমরা কি করেছো, কি ঘটনাটা মানে কিভাবে মার্ডার করেছো নিজের ছেলেকে, এটার ব্যাপারে তোমরা একটু অনুশোচনা করো নাই, এটাও সে বলছে। বোর্ডেন অ্যান্ড মার্সডেন, যে ফাদার অ্যান্ড মাদার, যে আপনার বোথ ডিনাইড মার্ডার অ্যান্ড চাইল্ড ক্রুয়েলটি, তারা দুইজনে অস্বীকার করেছিল যে আমরা চাইল্ড ক্রুয়েলটি করি নাই, এটা তারা অস্বীকার করেছিল। A jury found them guilty after a 5-month trial. আপনার 5 মাসের ট্রায়াল হয়েছিল, 5 মাসের ট্রায়ালের পরে জুরি তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল, ফাউন্ড দেম গিলটি। 5 months আপনার 5 মাস
ট্রায়ালের পরে, in which they heard that almost every bone in Finley's body had been broken. ওখানে তারা শুনছিল কি প্রায় প্রত্যেকটা বন ফিনলির বডির প্রায় বনগুলো ভেঙে দিয়েছিল, তাকে হাড় মাংস সব চুরমার করে দিয়েছিল। Paramedics were called to the family home. Paramedics আপনার চেস্টারফিল্ডের তাদের ফ্যামিলি হোমের মধ্যে প্যারামেডিক্স কল করেছিল। After receiving a 99 call at 2:27 a.m. on Christmas Day reporting Finley is unresponsive. তারা যখন 99 কল করে মানে বলছে রিপোর্ট করছে যে ফিনলি এখন আনরেসপন্সিভ, সে রেসপন্স করতেছে না, তখন প্যারামেডিক আপনার ওই ক্রিসমাস ডেতে 2:23 a.m. সকাল মানে 2:27 প্যারামেডিক্স আসছে। তারা যখন 99 কল করছে যে সে নট রেসপন্সিভ, তার কোনো প্রতিক্রিয়া নাই, প্রতিক্রিয়াহীন। He was taken to hospital but doctors were unable to revive him. তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এটাও আপনারা শুনছেন জাজের মুখে, জাজ বলছে কিন্তু ডাক্তাররা তাকে রিভাইভ করতে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে নাই, কারণ ওখানে যাওয়ার আগেই সে মারা গেছে। And was pronounced dead at 3:45 a.m. 3:45 তারা আপনার ডিক্লেয়ার করছে সে মৃত, সে আর জীবিত নাই। আপনার অনেকগুলো পয়েন্ট জাজ বলছে এবং a postmortem found 71 individual bruises on him. পোস্টমর্টেম রিপোর্ট যেটা হয়েছিল সেই পোস্টমর্টেম রিপোর্টের মধ্যে দেখা গেছে তার 71টা ব্রুজ তার বডির মধ্যে, 71, as well as 2 burn marks, এবং বার্ন তার বডির মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, বার্ন মার্ক ওইটাও তারা দেখছে। One thought to be from a cigarette lighter flame, একটা মনে করা হচ্ছে যে সিগারেটের লাইটার দিয়ে তাকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। And 57 fractures to his pelvis, তার পেলভিসের মধ্যে 57টা ফ্র্যাকচার করে দিয়েছিল, ভেঙে চুরে দিয়েছিল। আপনার পেলভিস, শোল্ডার, অ্যাঙ্কল অ্যান্ড রিবস সব জায়গায় মিলে আপনার তাকে শোল্ডারের মধ্যে, অ্যাঙ্কলের মধ্যে, পাজরের মধ্যে, রিবসের মধ্যে তাকে প্রায় 57টা ফ্র্যাকচার করে দিয়েছিল, ওইটা পোস্টমর্টেম রিপোর্টের মধ্যে আসছে। His pelvis had been broken in two places. তার পেলভিসের 2 জায়গায় ভেঙে দিয়েছিল, possibly from sustained kicking or stamping. হয়তো তাকে প্রেস করতেছিল অথবা লাথি মারতেছিল এই জন্য। And his injuries were likened to those resulting from a multi-story fall. এবং তারা ওই রিপোর্টের মধ্যে বলছিল কি তার ইনজুরিগুলো এমন ছিল, এটা মনে হচ্ছিল যেন সে অনেক বহুতল বিশিষ্ট একটা ভবন থেকে সে পড়ে তার এই হাড় মাংস সব চুরমার হয়ে গেছে, এই ধরনের মনে হচ্ছিল। Jurors heard Bowden had prioritized sourcing money to buy and smoke cannabis over his son's care. এবং জুরি শুনছে এবং এই ব্যক্তি তারা এই কাপল তার কেয়ারের জন্য যে পয়সাগুলো পাইতো মানে তাদের বেবিকে কেয়ার করার জন্য ওগুলো দিয়ে তারা ক্যানাবিস কিনতো, ক্যানাবিস খাই মানে সেবন মানে নিত। বোথ ওয়ার অ্যাডিক্টেড ইন ক্যানাবিস ইন ড্রাগস, তারা বোথ ওগুলো ওই পয়সাগুলো ক্যানাবিসের জন্য খরচ করত। হি অলসো হ্যাড এ ভায়োলেন্ট টেম্পার, এবং তার একটা হিংস্র মেজাজ ছিল, খুবই হিংস্র মেজাজ ছিল। and had smashed a door at home, এবং সে ঘরের দরজা স্ম্যাশ করে দিয়েছিল তার মেজাজের সময়। At hospital, only hours after his son's death, Bowden was heard telling Marsden he was going to sell Finley's pushchair on eBay. আপনার মানে ওই দিন
হসপিটালের যখন সে মারা গেছে এটা এটা যখন শুনছে তখন সে তার ওয়াইফকে মার্সডেনকে শ্যারন মার্সডেনকে সে বলছিল কি তার যে ফিনলির যে পুশ চেয়ার আছে ওইটা সে ইবেতে সেল করবে। Later telling police he only said this in an effort to lighten the mood, এবং পরে সে পুলিশকে বলছে কি যে সে শুধু তার মেজাজকে হালকা করার জন্য এই কথাটা বলছিল। আমি আরো কয়েকটা আপনার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এই কেসের উপরে বলছি যেগুলো জাজে উল্লেখ করছে, অনেক অ্যাগ্রেভেটিং মানে ফিচারগুলো। The abuse sustained by Finley has been described as incomprehensible, মানে খুব ধারণাতীত। ইনকম্প্রিহেন্সিবল মানে ধারণার বাইরে, এমন ভাবে তাকে আঘাত করেছিল, হিট করেছিল, এটা একটা ধারণার বাইরে ছিল। আপনার ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ, ডার্বিশায়ার পুলিশ, তারা বলছিল কি দ্য ইনজুরিজ ওয়ার অ্যামাং দ্য ওয়ার্স্ট আই হ্যাভ সিন ইন মাই 27 ইয়ার পুলিশিং ক্যারিয়ার। এই যে ইন্সপেক্টর সে বলছিল কি আমার 27 বছরের পুলিশি ক্যারিয়ারের মধ্যে আমি এই ধরনের মানে ওয়ার্স্ট সিনারিও, এরকম ইনজুরি আমি আর দেখি নাই। তার 27 বছর, মানে তার নাম ছিল কি আপনার পল বুলক। দর্শক, আজ সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটা আবার কাল পুনঃপ্রচার করা হবে সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক, ইউটিউব এবং টুইটারে লগ ইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।